This is our section 2, and it is the section on the quantization of such fields, and we will begin with the quantization of free fields without interactions, and that will already give us a lot of insight on what I said before and also much more. So we are from now on only doing relativistic quantum field theory, but I will not always stress it. But here in the section title I stress it. It's the quantization of free covariant, relativistically covariant fields in the sense as we have defined it yesterday. Let me maybe spend most of the remaining time on explaining something else. After we have explained particles and mismatches and so on, let me explain also some different possibilities on approaches to teaching quantum field theory. Okay, so there is a traditional approach, and let me call it Weinberg's approach. And Weinberg's approach is followed also by a few other authors, and I highlight here in particular the very nice book by Duncan, which is not so well known but really very good. And there is also a very good and nice book by Cliff Burgess, and both of them follow basically the Weinberg approach. And most other books follow the traditional approach, and now many of the very modern books, they do kind of a mixture, like we also do in the lecture. Okay, but what is really the very traditional approach which is done in all the books from the 80s, 70s, 60s and before? It is to say field theory is a very nice class of theories. We know field theories on the classical level can be relativistic theories. We love general relativity. We love Maxwell's equations. Those are all field theories. So let us study quantum field theory and see what happens. That is the approach. And then you simply write down some Lagrangians for covariant fields, covariant Lagrangians. You quantize them, and you obtain something, some result. And what you obtain are, of course, theories with particles in them, because as we have already seen, particles arise as field quanta or wave quanta. All quantization of fields always leads to particles, and automatically to Fock spaces of particles of identical either bosonic or fermionic particles. This is always an automatic consequence of a field quantization. And you can study all kinds of classical theories that you invent or that you like or that you know that they might be true, quantize them and study the results. Weinberg's approach is different, and he starts by asking the question, why on earth should anybody be interested in fields in the first place? Because we might not observe fields in nature. For example, the electron is a particle. We do not observe directly an electron field, so why would anybody like to start with quantizing an electron field? And why would anybody write down an electron field theory in the first place instead of an electron particle? So the question he raises is, why should we study field theory at all? And therefore he doesn't start with it, but field theory is the outcome. He starts with particles and quantum theories and unitary representations of the Poincaré group. So in a sense, he tries to go as general as possible and say the only thing that we really know in this approach is we know quantum mechanics and relativity. And if the combination means that we need a unitary representation of the Poincaré group on our Hilbert space of quantum states, that is the only thing we know. And then we try to construct a full quantum theory, which means, of course, we need more than this. We need interactions, for example. And the question is then, how could interactions possibly look like
which are compatible with such a unitary representation of the Poincare group. So the question is basically, what is the most general relativistic theory with interactions? What is the most general such theory with interactions? Okay, and he gets an answer, and the answer is quantum field theory. The answer is, namely, more precisely speaking, that in order to construct relativistic interactions, you need a tool, and the tool that he comes up with is so-called causal quantum fields. And those are our quantum fields. They are called causal here in this context because they have certain specific important commutation relations, and then they arise as tools. You could really say they are necessary as tools, and once you have these tools in your toolbox, you can really construct a relativistic quantum theory. Okay, and then in this way one has motivated quantum field theory, and then of course you could also go back here and study all possible kinds of quantum field theories like in the traditional approach. So in that way you could also go in circles. Let me explain a little bit my point of view on both approaches. So I do not say that this approach is better or superior than the other one, and neither would I say that this is superior. Both approaches are useful to know about. For sure, it is a very good thing for a theoretical physicist to ask what is the most general theory that is compatible with certain basic postulates or very certain basic observations of nature, like relativity plus quantum mechanics. That is a very good question, and this question is kind of bypassed in that approach. Here you do not ask what is the most general relativistic theory, you just start with field theory and quantize it, and you do not give a really good reason why you would do it. But a good reason is found here. So you start with very basic observations that you think are true, and then you come up with this. However, it is also not a mathematically rigorous statement that these causal quantum fields are really the only way you could construct a relativistic quantum theory, but it's the tool which becomes kind of obvious, which does the job. If you construct those causal quantum fields, then for sure you can get relativistically invariant theories with interactions, but there is not a mathematical guarantee or no mathematical proof that there is no other way. Therefore, the approach is not maybe logically, completely mathematically convincing. And okay, on the other hand, here you could improve the approach a little bit by at least asking what is the most general Lorentz invariant field theory, and that is what we are going to do. So what will be our approach is actually to construct basically all covariant field theories. At least theoretically one could do it, but we will at some point stop. But we have the classification of all possible covariant fields, and therefore we can go through this infinite list, but we will stop at spin 1 and instead of going to infinity. Now another critique to both approaches is that once you are here in this approach, you have nicely motivated at least these causal quantum fields, then there is still some let's say, how do I say, unsatisfactory issue, because these tools, these as nice as they are and as causal and as compatible with relativity as they are, they do not on their own completely guarantee that the theory that you get out at the end is really in line with your basic postulates. In addition to those tools, you need to add some additional dirty details and dirty tricks. And if you don't do it, then you violate Lorentz invariance after you have set up these causal interactions. And that dirty details is again connected, for example, with gauge invariance.
So you only need specific interactions in order to have gauge Lorentz invariant interactions, and those interactions are then gauge invariant as well. But here something similar happens. If you have those covariant fields, you can go through this infinite list, study all possible field types, write down very beautiful and consistent classical field theories, and then you go to the quantization procedure. And then it's not a guarantee that you end up with a physically reasonable theory. What could, for example, happen is that you quantize, and after the quantization you get a Hamiltonian which has no ground state. It can happen that the Hamiltonian automatically gives rise to states with arbitrarily negative energy, so you have no ground state, and then your theory has no interpretation, because in nature there is always a lowest energy state, and that sometimes doesn't exist. Similarly, if you start with a quantization of certain classical fields in the quantum theory, you get quantum states, and every property of the quantum states follows from the properties of your classical theory, including the scalar products of certain basis states, and that implies also the norm of your quantum state. So sometimes it can happen here that you predict that the norm of a state is negative. If the norm of a state is negative, then you cannot interpret your quantum theory either, because that would correspond to a negative probability. So such quantum theories have to be thrown away. And therefore this procedure doesn't automatically guarantee to lead to certain theories. You again also need to apply some restrictions here, and that also is connected, for example, to gauge invariance in order to have consistent theories. Okay, so what I want to say with this is, in the lecture 3 years ago, which is on video, I followed kind of more this sort of approach, and this semester I will follow very closely this traditional approach, but in the end everything will come together anyway. Okay, so now we have no time anymore, and so we can stop, and next time we will then really start seriously. Okay, then let's begin with our actual discussion of field theory and then quantum field theory. This entire section 2 is on quantization of free fields, first of all, to get started. And today we will begin with section 2.1 on general classical field theory, and we will specifically look at local field theory and relativistic field theory also. And so let's just define briefly what we mean by classical field theory. If the field theory is local, then it can be described by a local Lagrangian, which depends on the fields and the derivatives of the fields. And so we always assume that the Lagrangian L, Lagrangian density, depends on some set of fields which I generically write as phi I. I is an index which runs through all the fields in our field theory. And the Lagrangian is allowed to depend also on the derivatives of the field. And these can be all derivatives with respect to space-time coordinates. So I write it generically as d rho phi I, where d rho is a relativistic derivative with respect to time or space. And we do not allow higher derivatives than first derivatives in this course here. And so that is our general Lagrangian. So these are all our fields. And the argument is always a space-time position x, where when I write x without index, then I mean the full 4-vector time and space. And these are first derivatives. Also evaluated at the point x. Therefore, the theory is local. This Lagrangian density is specific to one space-time point x, and the fields and their derivatives are evaluated all at the same space-time point. Okay, then we can define an action. Which I call S, and the action is defined as the d4x integral over the Lagrangian density.
And then we can do principle of least action and require that our field configurations minimize the action or at least extremalize the action. And this gives us the Euler-Lagrange equations. For the field theory, which I just copy, 0 is equal to d by d rho of the derivative dl with respect to d rho phi I minus derivative dl with respect to d phi I. And so these Lagrangian equations hold for all fields phi I. So you select one of the many fields in your theory, let's call it phi I, and then you, for this phi I, do those derivatives with respect to phi I and the derivatives d rho phi I. So for every field in your theory, there is one such Lagrange equation which combines derivatives and non-derivative terms. So that is the basis of classical field theory, and I do not want to say more to that because we will of course discuss many examples of concrete field theories like scalar field, vector field, spinor field theories later on. But what I really want to show you now, and we discussed about it already, is the Noether theorem, which is one of the most important theorems in theoretical physics, which forms also, let's say, the conceptual basis of a large part of theoretical physics in the past century. Namely, it gives a relationship between symmetries on the one hand and conserved quantities on the other hand. And because of that relationship, the role of symmetries is really emphasized and amplified. And as you might know, the construction of concrete theories such as standard model, quantum electrodynamics, and many other proposed theories are often based on symmetries, and the importance of symmetries is derived from the Noether theorem. So let us derive the Noether theorem. Okay, and the symmetries in question that the Noether theorem talks about are infinitesimal symmetries or continuous symmetries. Not symmetries like reflection or so, but continuous symmetries such as translations or Lorentz transformations or some internal phase symmetries where you can do a continuous symmetry transformation where you can have a limit to the identity transformation. And then you can speak of infinitesimal variations. So you could call it an infinitesimal field transformation or variation of the field. And so you would say your field phi I goes into a new field phi I prime after the transformation in question. And this phi I prime is given by the original field plus a small variation delta phi I. And this delta phi I would depend on some transformation parameter, and that parameter could go continuously to 0, and then you get the identity transformation. Okay, and so this means that you can also plug in arguments. So phi I prime at some argument x is given by the old field at the same argument x plus the variation delta phi I at the same argument x. So if you want to do a space-time transformation like Lorentz, then at first the arguments change. But for the Noether theorem, you always have to bring every transformation into this form where the arguments are everywhere the same. And you can achieve that by Taylor expansion, for example. Anyway, this is the form the Noether theorem talks about, and now we assume that this transformation is a symmetry of the action. That means under the same symmetry transformation, the action S goes into itself, and that is equivalent to saying that the Lagrangian density either goes into itself or
it might go into itself plus a total derivative. Let's call it d rho of some quantity x rho, because if you allow for this additional term and you integrate over d4x in the action, then this term drops out because of boundary conditions at infinity. So this is the symmetry, and we allow for such an extra term, and then the Noether theorem tells us that there exists a conserved quantity. And in our local field theory setup, this is not only globally conserved, but it's a locally conserved quantity, so it's a conserved current. Let's call it generically J rho, which satisfies this conservation law, or also called continuity equation. 0 is equal to d rho J rho. This is the same equation as it is satisfied by the electric current and electric charge. It means, globally speaking, that the charge in question is conserved, but it can move around from here to there, and so the charge in some volume can change only by charge flowing through the surface area of the region, and that is expressed microscopically in this continuity equation here. So this is the Noether theorem, and now let's prove it and derive at the same time a concrete form of this conserved current J rho. Okay, so how can we prove it? The proof of the Noether theorem follows always a very, very simple idea, and I recommend you that you remember that simple idea, because it's easier to remember the full proof of the Noether theorem than to remember the final expression for this J rho. Therefore, the recommendation is that whenever you want to use the Noether theorem in your daily life, just do the proof directly for your symmetry in question, and then you obtain an expression for the current J rho. It's much better that way compared to remembering this thing. Okay, so how does the proof work? The proof is very simple, and it is based on using the transformation law for the Lagrangian in two different ways. So we have two different ways to evaluate the symmetry transformation of the Lagrangian. And at the end of the day, we compare the two ways, set them equal, and then we have the conservation law. Okay, that is basically the only thing that you have to remember. So what is the first way? The first transformation law for the Lagrangian in two different ways. So we have two different ways to evaluate the symmetry transformation of the Lagrangian. And at the end of the day, we compare the two ways, set them equal, and then we have the conservation law. Okay, that is basically the only thing that you have to remember. So what is the first way? The first transformation law is our assumption. Our assumption means that somebody has done an explicit calculation, defined an explicit symmetry transformation, plugged it in, worked for some while until they found, okay, actually the Lagrangian transforms in this way. This is the result of some calculation that we cannot do in general, but somebody might have done it for some symmetry transformation, and then we assume that this is the result. So that is our assumption, and in concrete cases, this must follow from some concrete calculation. Now there is a second way to evaluate the symmetry transformation of the Lagrangian, and the second way can be done always. It's completely independent of the concrete form of the symmetry transformation. The second way can even be done if there is no symmetry at all. Namely, what is the variation of the Lagrangian if you only know that phi goes to phi plus delta phi? Very simple, because the Lagrangian depends on phi. So we can say this goes into L of phi plus delta phi and d rho phi plus d rho delta phi with indices
So that is always true. But now you can calculate. How can we calculate? We assume that these deltas are very small, so we evaluate this at first order in the deltas. And we can do that by Taylor expansion. So this is equal by Taylor expansion to L of phi I and d rho phi I. And now plus some terms coming from the transformation in the arguments. So if phi is shifted to phi plus delta phi, how does the Lagrangian change? Of course it changes to L of phi plus the derivative dl, derivative with respect to phi I, times delta phi I. That's just the Taylor expansion plus higher orders in delta. And the same, the second argument is shifted by plus d rho delta phi. So we get plus dl derivative with respect to d rho phi I times d rho delta phi I. And here we have only neglected, let's call it order delta square terms, they were neglected. So, and this line is always correct even if you know nothing about whether this delta phi I is a symmetry or not. This is always possible. And now you can always also do a very important step, namely these two terms, they can now be rearranged. And what is the rearrangement? You can use the equation of motion, which is here, and then you can replace the dl by d phi by that term. And that is the crucial step. So we now use the equation of motion at this point, and then we get L, let's drop the arguments, L without arguments is always the same thing, and here plus d rho of dl derivative with respect to d rho phi I times delta phi I plus the other term dl by d rho phi I times d rho delta phi I plus the higher order terms. And now those two terms can be combined. How can they be combined? It's just the product rule. So this is equal to L plus the total derivative of the product d rho of dl by d rho phi I times delta phi I plus higher order terms. And now we have it. So you see that the variation of the log. هنا لدينا وقفة قليلا في هذا الأمر. تعالوا نراجع ماذا ذكر أو ماذا يعني البروفيسور من هذا الحديث حتى الآن، وكيف أن نظرية علي يوسف تترجم هذا الأمر. أولا تعالوا نراجع بعض الحقائق. الحقيقة الأولى هو أن من أجل حساب تيار نيثر يجب أن نطبق السيمتري وأن لا نطبق السيمتري. يعني معادلة تطبق فيها سيمتري هي المعادلة الأولى هذه، يعني السهم الأول ال زائد دي رو أو بارشل رو اكس رو، هذا يطبق فيه السيمتري، حيث أنه عندما إجراء الانتجريشن at boundaries فإن الحد الثاني يساوي صفر، هذا سيمتري. تعال المعادلة الثانية هي نفترض أنه ليس هناك سيمتري، اللي هي المعادلة التي تقول أن لاجرانج أو بارشل إير يساوي دالة، هي دالة في فاي وديريفيتيف اوف فاي، وافترض أننا نعمل إزاحة قليلة للفاي والديريفيتيف اوف فاي الاثنان. بعد ذلك نحل المعادلة بمفكوك تايلر، وبحل المعادلة لمفكوك تايلر فماذا فعل؟ هو فاضل لاجرانج بالنسبة لفاي وبالنسبة ل دي رو فاي، وضربها في الدلتا اللي هي الإزاحة الصغيرة، وبعد ذلك عوض الإيكويشن اوف موشن
وأوجد شيء في غاية الغرابة. أوجد هذه المعادلة الثانية، هذه المعادلة التي انظر فيها كم تفاضل دي رو ثم بارشل ال على بارشل رو، يعني هناك 3 تفاضلات بالإضافة للإزاحة دلتا فاي، 3 تفاضلات، 3 مشتقات. طيب المشتقة الثالثة اللي هي دي رو خارج القوس دعنا ننساها الآن. ماذا تمثل؟ وأنسى أيضا بارشل أيضا دلتا فاي. ماذا تمثل بارشل ال على بارشل رو فاي؟ ماذا تمثل هذه؟ لو تتذكرون المحاضرة رقم 6 و7 عن الباي وعن الكونسترينز، انه الباي مفترض تكون او المومنتوم تكون ما بين 1 to 1 بالنسبة للكيو نوت اللي هي تمثل السرعة، او الكيو تمثل البوزيشن. وذكرنا ان هناك كونسترينز تعمل في السبين 1 والسبين 0، بحيث انه لدينا 2 cases of constraint. الكيس الاول يعتبر انه اذا كانت هناك حصل reducing في الدايمنشنز، بحيث انه المومنتوم حصل في الكومبلكس بلين بتاع المومنتوم حصل فيه reducing، وبالتالي تكون هناك قيمة واحدة للمومنتوم قصاد مقابل قيمتين في الكيو نوت. والكيس الثاني هي قيمة واحدة للمومنتوم مقابل قيمتين في الكيو. وحللنا هذه الأمر عن طريق نظرية أليسوف باستعمال تغير الكتلة. قلنا أن الكتلة هي التي تتحمل هذا. إذن مربط الفرس مرة أخرى الكتلة، مربط الفرس في تيار نيثر هي الكتلة. طيب تعالوا نشوف الأمر عن طريق نظرية أليسوف ونحلل من جديد هذا الأمر عن طريق نظرية أليسوف. الأمر هو أننا نيثر افترضت أن هناك مفترض أن يكون سيمتري، أو كل سيمتريس ينتج عنها conservation law، بحيث أنه conservation law يعني بحيث أنه تفاضل أو مشتقة هذه conservation يساوي 0 كما هنا اللي هو تيار نيثر. مشتقة تيار نيثر يساوي 0، وهي تمثل معادلة الاستمرارية. ومعادلة الاستمرارية تخبرنا بأن المشتقة بالنسبة للزمان مفترض أن يكون أو ناقص المشتقة بالنسبة للمكان يساوي 0. طيب ماذا يعني إذا اختلف المشتقة بالنسبة للزمان؟ هذا يعني أن المشتقة بالنسبة للمكان يجب أن تختلف. يعني إذا حدث زيادة في المشتقة بالنسبة للزمان يجب أن يكون هناك زيادة أخرى في المشتقة للمكان حتى تكون القيمة تساوي 0. وبالتالي إذا اتجهنا من فضاء تتغير فيه مشتقاتها، المشتقة قلنا يعني معدل تدفق الزمان أو معدل تدفق الزمان والمكان. إذا حدث المفترض أنه المشتقة تكون ثابتة للزمان، لكن أفرض أن المشتقة ليست ثابتة، أو أي أن هنالك معدلات مختلفة لتدفق الزمان في الفضاء. ماذا يحدث؟ يجب أن يحدث معدلات أخرى متوافقة للمكان بحيث أن القيمة تعطينا 0، وهذه هي السيمتري. إذن نرى تيار نيثر بطريقة أخرى، أنه ليس هناك سيمتري. كيف ينتج تيار نيثر إذا كان ليس هناك سيمتري؟ دعونا ننظر إلى هذه التيار بهذه النظرة، أنه إذا لم يكن سيمتري ينتج تيار نيثر. طيب تعال إلى المعادلة هذه مرة أخرى. طبعا هذه المعادلة أو هذه الوصفة هي الوصفة الوحيدة التي نستطيع اشتقاق بها معادلة نيثر. طيب نحن ذكرنا هنا أن هناك 3 مشتقات. داخل الغوص هي مشتقة البي أو الباي
أو المومنتوم. وذكرنا إذا كان المومنتوم لها قيمتان، لها مكافئة لكيو نوت، لكن الكيو نوت لها قيمتان، إذا البي يمكن نقول لها قيمتان، وبالتالي إجراء اشتقاق بالنسبة للبي اللي هو المومنتوم، فإن هذا الاشتقاق لا يساوي زيرو. لماذا؟ لأن البي لديها قيمتان الكونسترينتس. لهذا افترضوا في الكونسترينتس أن يجب أن يكون أحد المشتقتين أو أحد القيمتين في الكونسترينت، يعني الكيو نوت أو الكيو، أحد المشتقتين يجب أحد القيمتين يجب أن تكون ليست حقيقية ومعتمدة على الأخرى. هذه هي الكونسترينت في الفيديو رقم 6 و7. حتى نجعل الاشتقاق بالنسبة للمومنتوم سواء كان باي أو بي يساوي زيرو. طيب أفرض المشتقة اللي بي لا تساوي زيرو، ماذا يحدث؟ يحدث أنه يظهر تيار، يظهر تيار من أجل إرجاع المشتقة اللي بي يساوي زيرو، وهنا تطبق الكونسترينس، تطبق الكونسترينس في هذا الأمر. طيب تعال نضرب مثل آخر. متى يكون المشتقة بي طبعا المومنتوم ومتى يكون للمومنتوم قيمتين؟ إذا كانت لها سرعتان. طيب المفترض المعروف أنه المومنتوم لها سرعة واحدة اللي هو بي يساوي ام في في. طيب إذا كانت المومنتوم لها سرعتان، هنا يعطينا القوة. القوة يساوي المومنتوم على الزمن، يعني تغير المومنتوم بالنسبة لتغير الزمن، وهذا ناتج من تغير السرعة بالنسبة لتغير الزمن. وبما أنه في قوة هناك في تسارع، وبما أنه في تسارع معناه هذا يعني أنه يؤثر في الكتل الموجودة في وسط التفاعل. وبالتالي في الفيزياء الكلاسيكية يمكن للمومنتوم أن تكون لها أكثر من قيمة، لكن إذا دخلت اعتبرت أن المومنتوم لها أكثر من قيمة، هذا يعني أنك يجب أن تدخل مفهوم التسارع أو مفهوم القوة، وهذا ما يحصل في وسط التفاعل. وسط التفاعل عندما تخرج الجسيمات من وسط التفاعل اللي هو من تفاعل كثيف إلى تفاعل خفيف، أو من فضاء كثيف إلى فضاء أقل كثافة، فإن المشتقات بالنسبة للمكان والزمان تتغير. إذا هنا ما في سيمتري، وهذا التيار نيسر لا يوجد سيمتري. طيب ماذا يحدث؟ يجب أن نرجع هذا السيمتري. كيف نرجعه؟ بإخراج الكتل، بطرد الكتل. وهذه الكتل لا تطرد فقط، وإنما تكون في تسارع، وهذا التسارع يؤثر مباشرة على الكتلة، لأنه الإف يساوي الكتلة في التسارع. وبالتالي إذا اعتبرنا أن التسارع ثابتا، أو إذا اعتبرنا أن هناك ليس تسارعا، ماذا يحدث؟ تتحمل الكتلة هذا التغير. يعني أفرض أن التسارع F يساوي M في A، أفرض أن A قيمتها صفر، أو A عبارة عن مشتقة السرعة بالنسبة للزمن، أفرض أن السرعة لا تتغير. السرعة لا تتغير، إذا من الذي يتغير؟ القوة ثابتة والسرعة ثابتة. من الذي يتغير؟ يتغير الكتلة. يعني F يساوي M على T اللي هي الزمن مضروبة في السرعة، هي نفس قانون القوة. قوة يساوي M في A التسارع، و A يساوي مشتقة السرعة على الزمن، شيل الزمن وضعه إلى تحت الكتلة، ستصبح F يساوي تغير الكتلة بالنسبة للزمن مضروبة في السرعة. وهنا يظهر تيار نيسر ويظهر سيمتري، لأنه إذا فضلت القوة
والكتلة ثابتة والسرعة ثابتة، فإن هذه القوة يجب أن تكون تساوي زيرو، وهي هذه المعادلة، وهي معادلة الجي. هذه المعادلة معادلة الجي هو مشتقة الجي يجب أن تساوي زيرو. لكن إذا الكتلة متغيرة فإن المشتقة لا تساوي زيرو، لكن مع هذا نحن سنجعلها يساوي زيرو. طيب إذا جعلناها زيرو ماذا يحدث؟ هذا يحدث أننا نتحصل على مجموعة من الكتل، وهذا ما يحصل في التفاعل، أننا نتحصل على مجموعة من الكتل. إذا تيار نيزر يعكس لنا بطريقة أخرى عدم السيمتري بإقحامنا أو فرضنا للسيمتري، بحيث أنه ما لا نهاية يجب أن يكون التكامل يساوي زيرو، أو عند الحدود يجب أن تكون التكامل يساوي زيرو، أو عند اللوكالي يجب أن تكون المشتقة يساوي زيرو. وبالتالي إذا كانت المشتقة يساوي زيرو فهذا يعني أنه ستظهر مجموعة من الكتل. هذه مجموعة الكتل ليس لدينا تفسير لها، وإنما فقط سنجدها من ناحية التجربة وندخلها في النموذج المعياري من خلال التجربة، لكن النموذج المعياري لا يمكن أن يتنبأ بها إلا أن نفترض أن كل سيمتري، كل عدم سيمتري يتبعه تغير في القوى، أو يتبعه non conservative law. إذا فرضنا مسلمة أن السيمتري غير محفوظ، فإن قوانين القوى قوانين القوانين المحفوظة ليست محفوظة. طيب ماذا يحصل إذا فرضنا أن القوانين المحفوظة ليست محفوظة؟ هنا سنعرف، سنستطيع تتبع الكتل ونعرف كيف تنشأ الكتل وسط التفاعل إلى خروجها من وسط التفاعل بحيث نطبق الكونسترينز إلى الفري بارتكلز، بحيث أنه يكون هذا الفري بارتكلز يسير بسرعة ثابتة وكتلة ثابتة، لأنه فري بارتكلز هو ريلاتيفيستيك، وبالتالي ريلاتيفيستيك يعني ليست فيه تسارع، لا يوجد هناك تسارع، إنما سرعة ثابتة هي سرعة قريبة من الضوء. إذا فرضنا هذا، إذن علينا أن نتتبع هذا الأمر إلى داخل التفاعل وسط التفاعل بحيث أن الكتلة غير محفوظة. وبالتالي إذا تتبعنا هذا الأمر سنستطيع أن نجعل النموذج المعياري يستطيع التنبؤ بالكتل، ويستطيع قياس الكتل، ويستطيع أن نطور النموذج المعياري بحيث أنه نجعله يعرف تماما الكتل المتكونة في التفاعل، ويستطيع أن يتنبأ بها قبل أن تخرج. طيب الآن نرجع مرة أخرى. طيب ماذا سيفعل المحاضر الآن حتى نكون في الصورة؟ سيحاول مساواة المعادلة الأخيرة هذه اللي هي المشتقة بالنسبة للمومنتوم. هذه طبعا مشتقة بالنسبة للمومنتوم، هذه المعادلة تخبرنا المشتقة بالنسبة للمومنتوم مضروبة في الإزاحة التي حدثت بالنسبة للفاي. سيساويها بماذا؟ على ما أعتقد سيساويها بهذا الشرط، هذا الشرط الذي يفترض فيه سيمتري عند الباوندريز، بحيث أن اللاجرانج يؤول إلى اللاجرانج كما هو، وبالتالي البارشل رو بالنسبة للإكس رو من المفترض الباوندريز تؤول إلى الزيرو. إذن وبالتالي نقول أن المشتقة بالنسبة للمومنتوم تساوي المشتقة بالنسبة إلى الإكس رو بمساواة هذه المشتقات وفرضها فرضا أن تساوي زيرو عند الباوندريز. هنا يظهر تيار نيزر، وتيار نيزر لاحظ أنه ما هو تيار نيزر، تيار نيزر يخبرنا بالسبين، وسنعرف أنه من وسط التفاعل من تطبيق معادلة لاجرانج واحدة يخرج لنا مجموعة من، كما رأينا في الفيديو السابق طبعا، من معادلة واحدة، معادلة لاجرانج واحدة
يخرج لنا مجموعة من البارتكلز أو الفيلدز البارتكلز تحمل اسبين مختلفة، من اسبين 0 اسبين 1 اسبين هاف، كلها تخرج معادلة لاجرانج واحدة كما رأينا في الفيديو السابق. تعالوا نكمل الفيديو هذا ونعرف كيف هل فعلا كلامي صحيح يحاول أن يساوي المحاضر بين المشتقة المومنتوم والمشتقة اكس رو ويساويها بالزيرو، وبالتالي يعطينا تيار نيزر أم لا، ونحلل الأمر طبعا بعد ذلك. So you see that the variation of the Lagrangian can always be written as a total derivative. And if at the same time we have a symmetry, then this total derivative is equal to that derivative, and therefore we get some conserved current. Or if this happens to be 0, then this is immediately the conserved current. But you know, the second derivation can always be done no matter what, and this is my recommendation to you. Remember that the Noether theorem simply is derived by comparing those two items, and the second item requires one trick, namely to rearrange one term by using the equation of motion, and then we have our expression, namely we get a conserved current J rho, which we can read off here, which would be the difference between that and that, dl derivative with respect to d rho phi I times delta phi I minus x rho, and this current automatically satisfies d rho j rho is equal to 0, where this equation holds if the equation of motions are met actually. So by using the equations of motion, this is conserved. So the dynamics of the theory conserves this quantity. And then we can also define a conserved charge, Q, which can be defined as the 3 integral over the 0 component, like in electrodynamics, where this would be the charge density and that the overall charge. And then we get d by dt of that charge, if the equation of motions are valid, is 0. Okay, so this is the Noether theorem for a field theory, and I would stress that the proof is actually simple, and it is based on that idea that I now mentioned several times, which I think is easy to remember. طيب تعالوا نقف هنا. هنا ماذا فعل؟ هنا فعل أنه تم مساواة بين فعلا بين الحدين، لأنه جي عبارة عن ثابت والديريفيتيف يساوي 0، وكأنما كامل أجرى عملية التكامل لهذا الحد مع هذا الحد حتى يحسب تيار نيزر. يعني حذف الرو اوف دي رو اوف اكس رو، وحذف الدي رو بالنسبة لبارشال اير على بارشال رو بالنسبة لفاي، وبالتالي هذا يعطينا تيار نيزر. وبالتأكيد إذا كان تيار نيزر يساوي 0، فهذا يعني أن الحد الثاني يساوي 0 والحد الأول يساوي 0 أيضا. هو نفس كلامي طبعا، نفس كلامي الذي ذكرته آنفا. الحد الأول هنا يساوي البي والذي يعطينا الكونسترينز، والحد الثاني يعطينا السيمتري باوندريز، بحيث أن الحد الثاني يكون 0 عند التكامل مباشرة، يكون يساوي 0 عند الحدود يساوي 0، ويمكن اعتبار الحدود هي حدود التفاعل، وبالتالي داخل حدود أقصى حدود التفاعل أو حدود انتهاء التغير معدلات تدفق الزمان والمكان، وبالتالي داخل هذه الحدود فإن الحد الثاني اللي هو اكس رو لا يساوي 0، وبالتالي هذا يعطينا كلما زادت الاكس رو
جميل. كلما زاد الاكسرو كلما زاد تيار ليزر. يعني مثلا لو اعتبرنا اكسرو ثابتا واعتبرنا انه الدلتا ال ولا البارشل ال تزيد وتنقص، وبالتالي نجد ان التيار ليزر يزيد او ينقص. لاحظ ان الحد اللي هو البارشل ال مربوطه بماذا؟ وهذا امر مهم، مربوطه بالفاريشن بالنسبه لفاي هذا الحد. يعني هنا دخل امر جديد هو الفاريشن بالنسبه لفاي، وفعلا داخل التفاعل الفاريشن فاي تتغير، فاي ليست ثابته. لماذا ليست ثابته؟ لانه كلما صغرت الابعاد، كلما صغرت الابعاد كلما زاد تضخم الكتله. دائما انا اقول كلما تقاربنا من وسط التفاعل او قربنا من او صغرنا ابعادنا الملاحظ بالنسبه للملاحظ، كلما صغر ابعاد الملاحظ كلما شاهد كتله اكبر او طاقه اكبر. يعني مثلا نحن نقيس كتله البروتون. البروتون معروف انها 10 أس ناقص 28 كيلو جرام. طيب حاول تصغر ابعادك انت بحيث انه تكون مثل ابعاد الذره، ستجد ان كتله البروتون ليست 10 أس ناقص 28، وانما ستجدها اكبر قليلا. طيب صغر ابعادك مره اخرى حتى تستطيع الجلوس في سطح البروتون. هنا سنرى ان كتله البروتون مكافئه لكتله الارض 10 أس 24 كيلو جرام، من 10 أس ناقص 28 إلى 10 أس موجب 24. انظر إلى هذا الاختلاف الكبير. إذا كتلة قياس الكتلة تعتمد على الملاحظ، أيضا قياس الطاقة تعتمد على الملاحظ. هنا نجد أن دلتا فاي تتغير أيضا بتغير الملاحظ، وأيضا بتغير حركتها من وسط التفاعل إلى طرف التفاعل. من وسط التفاعل عند الأبعاد الصغيرة جدا فإن التغير إن فاي تكون كبيرة جدا، وعندما تذهب إلى أطراف التفاعل فإن فاي تكون صغيرة جدا، وبصغر فاي تصغر جي بالطبع. فنجد أن جي هذه تعبر عن التغير في فاي مباشرة، تعبر عن التغير في فاي أو تعبر عن دلتا فاي. هي طبعا تعبر عن دلتا فاي إذا ثبتنا على أبعاد المتغيرات الأخرى. هي طبعا تتغير بدلتا فاي وتتغير بتفاضل ال وتتغير بإكس رو، كلها تغير في الجي. لكن إذا ثبتنا أي متغيرات سنجعل الجي تتغير في المتغير الذي لم نثبته. طيب تعال للمعادلة الثانية الثالثة، هي كيو يساوي تكامل الأبعاد الثلاثة لجي نوت. تعال جي نوت هنا حسبناها، وجدنا أن في هذه المعادلة أن إذا زادت جي نوت اللي هو مشتقة بالنسبة للزمان مباشرة ستزيد جي مشتقة بالنسبة للمكان، وبالتالي هذا يعطينا شحنة أيضا غير ثابتة. لماذا؟ لأنه جي نوت أيضا تتغير، وبالتالي هنا يؤكد على نظريتي على أنه في عند الأبعاد الصغيرة جدا بحيث أن جي نوت تكون كبيرة، لأن جي نوت عبارة عن مشتقة جي بالنسبة للزمان، أي جي مضروبة في معدل تدفق الزمان. وإذا كان عند الأبعاد الصغيرة جدا فإن معدل تدفق الزمان يكون عالي، وبالتالي نجد أن جي نوت تكون عالية، جي نوت تكون عالية.
فهذا يعني بالتالي جي نوت أصبحت عالية، إذا الشحنة تكون عالية هنا، الشحنة تكون عالية، وبالتالي مشتقة الشحنة لن تكون تساوي زيرو إلا في حالة الخروج من التفاعل إلى الفضاء الثابت الذي يكون معدلات تدفق الزمان ومكانه ثابتا، وهذا ما يسمى بالفضاء الخاص بالفري بارتكلز أو الفري بارتكل. إذا نظريتي استطاعت تفسير معادلة تيار نيزر، واستطاعت تفسير ليس تفسير تيار نيزر فقط، وإنما بمفهوم آخر معاكس تماما لما افترضه العلماء، أن نيزر نظرية نيزر تعبر عن السيمتري. أنا قلت نظرية قالت أنها لا تعبر عن السيمتري. إذا أردنا أن نحسب تيار نيزر بدقة يجب أن نفترض أنها لا تعبر عن السيمتري. إذا افترضنا أنها لا تعبر عن السيمتري فإننا سنطور معادلات دقيقة جدا بحيث أن نتتبع الكتلة وتغيرات الكتلة من وسط التفاعل مسافات الضيقة جدا إلى خارج التفاعل. وبالمناسبة هذا ما حصل في بداية الكون. بداية الكون يقول العلماء أنه كانت هناك كانت لها كتلة كثيفة جدا جدا، لكن الكتلة الكثيفة لا تعطي مجرات، لا تعطي كون متوسع، وإنما تعطي ثقب أسود. هل رأيت أن الثقب أسود يتوسع؟ لا، الثقب الأسود متجاذب يجذب الفضاء معه، وبالتالي افتراض كتلة لا نهائية خطأ. لكن يمكن افتراض أن المساحات الصغيرة جدا جدا وجود طاقة هي طاقة بلانك التي نفخها الله سبحانه وتعالى في هذه المساحة الضيقة جدا، هذه الطاقة العالية وتفعيل ربنا سبحانه وتعالى وخلق ربنا سبحانه وتعالى للفضاء صناعي الأبعاد آلية الدفاع عن النفس. هذه الآلية التي من أولها تمدد الفضاء، هنا ظهرت التمدد الأسي وتضخمت الكتلة أيضا تضخمت مقابل هذا التمدد الأسي، والكتلة تتضخم من أجل إرجاع السرعة إلى السرعة. طبعا هي تتحرك بأعلى من سرعة الضوء، فهي تتضخم حتى تصبح سرعتها أقل من سرعة الضوء، فالكتلة تضخمت. نفس الأمر يحصل في التفاعلات الحالية في الجسيمات الأولية، نفس الفضاء الأولي التضخم العظيم أيضا يحصل في التفاعل وسط التفاعل في مصادم الهيدرونات الكبيرة ومصادم الجزيئات. طيب جميل جدا، تعالوا نشوف نكمل الفيديو. And so this Noether theorem has of course a lot of important applications. It can be applied to Poincaré invariance, where you would derive conserved currents for translational invariance, and the conserved charge for translation invariance is the momentum. Conserved quantity related to translation invariance by definition is the momentum. So if you do that here for translational invariance, you get not one Q, but you get 4 different such quantities for the 4 different directions of translational invariance. So you would get an index mu, and the quantity would not called Q, but would be called P mu, the momentum. You can also do it for internal symmetries. Like phase invariance and more complicated other symmetries, such as the symmetries that appear, for instance, in the standard model of particle physics. So, and you can look at the exercise sheet already. There is one question with a long-winded explanation on the Noether theorem, where you should apply this to Poincaré.
invariance in completely general terms. So we will later on apply the Noether theorem to Poincaré invariance for concrete theories like spin 0, spin 1/2, spin 1, and then derive the appropriate conserved quantities. But one can also do it in the general case, and your exercise is just apply this to translation invariance and to Poincaré invariance in complete generality, and then you will obtain some completely general expressions for the conserved quantities, which would be the momentum and also angular momentum and boost operators or conserved currents for that. And of course those general expressions will contain the Lagrangian in the formulas, or some generic fields phi I like here. And so you do not get completely explicit expressions, but generic expressions which can then be specialized to concrete cases. So let me check something. Good. The battery system seems okay, so let's go on. Now let us begin quantizing something, and let's begin with the spin 0 scalar field. Right, so let us consider a real scalar field, which I now call just phi without index, phi of x. And the name scalar field tells us exactly how this field transforms under Poincaré transformations, namely with this simple transformation rule. And we now ask, in the spirit of being as general as possible, remember this discussion of traditional approach or Weinberg's approach to quantum field theory. So let's be as general as possible, and here for our starting point it means let us try to find the very, very simplest field theory with a scalar field which is Lorentz invariant and which gives the simplest type of equations of motion. And the simplest, first of all, Lorentz, let's call the simplest Lorentz invariant Lagrangian, which gives the simplest type of equations of motions. And the simplest type of equations of motions are linear equations of motion. Linear equations of motion are the simplest ones, and later, of course, we can do all sorts of more complicated combinations. We get linear equations of motion if the Lagrangian is bilinear or quadratic in the field, because the equations of motion come from first derivatives with respect to fields. Therefore, we are searching for the simplest Lorentz invariant Lagrangian, which is quadratic in this scalar field phi. And so L could be the following. So one term which is Lorentz invariant would be phi square, and that is bilinear quadratic in the field, and it's Lorentz invariant because the field itself is also Lorentz invariant. And so let's put this term with some coefficient m square over 2 times minus. The coefficient is of course just a name. And there is one other term which is simple and gives linear equations of motion, but which also contains derivatives, d rho phi. So d rho phi on its own is not Lorentz invariant because it contains the open index, so that would transform like a 4 vector. But if we do d rho phi times d rho phi, then it's Lorentz invariant. And that is the simplest Lorentz invariant term which contains derivatives and which is
bilinear in the field. And so that is our definition of this simplest Lorentz invariant local and relativistic scalar field theory. And that is the theory that we want to study and quantize now. So the question is, what is the quantum theory that corresponds to this classical field theory defined by that Lagrangian? Okay, and the quantum theory is constructed using the same logic as we applied in the case of the Schrödinger field, where we came from multiparticle theory and then re-derived the multiparticle theory from a field theory quantization, and we will go through exactly the same quantization procedure here as well. So there are always some typical steps that we have to go through. We first need to clarify a little bit what the classical theory actually is. In particular, we need Poisson brackets to define the classical equations of motion, and then there is a quantization recipe called canonical quantization, and that tells us to replace classical objects by quantum operators acting on some Hilbert space of states, and they have commutation relations which are derived from the classical Poisson brackets. So we need to establish first some classical properties, and let's do that quickly. So I would call that the classical setup. And so we begin with the Euler-Lagrange equations. What are the Euler-Lagrange equations for this Lagrangian here? So we get 0 is equal to dl derivative with respect to d rho phi, d rho thereof, minus dl derivative with respect to d phi. And what do we get here in this particular case? انظر إلى هنا. جاءت مرة أخرى المومنتوم التي ذكرت في تيار نيزر. هذا المومنتوم اللي هو 3 مشتقات، اللي هي مشتقات المومنتوم، وهذه معادلة الإيكويشن اوف موشن. وذكرنا أن الإيكويشن اوف موشن تعبر عن طرد الكتل، تعبر عن طرد الكتل. الإيكويشن اوف موشن تعبر عن طرد الكتل. وانظر إلى الحد الأول هو الباي اللي هو يطبق فيه الكونسترينز، والذي ذكرناه أنه يكافئ ماذا؟ الباي الذي يعني في المشروع في تيار نيزر، معادلة نيزر. هذا الباي يكافئ ماذا؟ يكافئ الصراع بين الفضاء ثنائي الأبعاد والكتلة، لأنه يعبر عن التغير بالنسبة للمكان والزمان في الفضاء، اللي هو من وسط التفاعل وأنت ذاهب إلى أطراف التفاعل. إنه نجد أن هنالك تغير في الزمان والمكان، أو معدلات تدفق الزمان والمكان. هذه التغير يكافئ طرد الكتل. طبعا الفضاء ثنائي يكافئ الصراع، أقصد يكافئ الصراع. هذا التغير يعطينا نبذة عن الصراع. لماذا؟ إذا تحرك جسم في مجال جاذبية موحد يعني على سطح الأرض، فإنه لن يقيس تغير في الزمان والمكان أو معدلات تدفق الزمان والمكان، لأنه أصلا يسير على سطح الأرض وهو في مدار في شكل دائرة، فهو لا يقيس ذلك. وإذا تحرك الجسم في فضاء خالي من الكتل أيضا لن يقيس معدلات متغيرة لتدفق الزمان والمكان. المعدلات تدفق الزمان والمكان تتغير فقط بالقرب من الكتل في الفضاء ثنائي الأبعاد، بالقرب من الكتل. يعني تزيد هذه المعدلات أنت ذاهب على الكتلة، وتقل وأنت خارج من الكتلة. وبالتالي معدلات تدفق الزمان والمكان تخبرنا عن الصراع بين الفضاء ثنائي الأبعاد والكتلة. وهنا ينتج الحركة. الغريبة أن الحركة تنتج في هذا الأمر. الحركة تنتج في أنه معدلات، في تغير معدلات تدفق الزمان والمكان.
يعني أنا أتوقع أنه إذا أرسلنا مركبة في الفضاء ما بين النجوم، فهذه المركبة ستقف مكانها، ستتحرك فقط مع توسع الكون، لأنه ليس هنالك تغيرات في معدلات تدفق الزمان والمكان. وهذا ما ذكرته في الفيديو الخاص بالفويجر 1 وفويجر 2 اللي هم مركبات المسبارة الرحالة 1 والرحالة 2، وأيضا ذكرته في البوينير 10 وبوينير 11، مركبات بوينير 10 وبوينير 11 أيضا. فمفترض أنها تقيس الآن معدلات تدفق سرعات أبطأ، تقيس سرعات أبطأ. لماذا؟ لأنها خرجت من وسط هذا التفاعل بين الكتلة والفضاء، أو الصراع بين الكتلة والفضاء، إلى وسط يسيطر على الفضاء ثنائي الأبعاد، وبالتالي يقمع هذا الفضاء، يقمع هذه السرعة ويجعلها تتباطأ. مفترض فويجر 1 وفويجر 2 وبوينير 10 وبوينير 11 تقيسان تباطؤا في السرعة الآن. طيب إذا معادلة الإيكويشن اوف موشن الآن هي تصف ماذا؟ تصف الكتل المطرودة من التفاعل، وبالتالي عند إجراء التكامل، عند إجراء الكوانتيزيشنز وإجراء يعني كل ذلك، فهذا يخبرنا عن الكتل المطرودة من التفاعل. If we take the derivative of L with respect to d rho phi, I forgot 1/2 here, so please add the factor 1/2. So if we do now the derivative of dl with respect to d rho phi, what do we get? D rho phi appears here, and it appears squared. It appears squared, so and that is regarded as one variable, right? The variable appears squared. So if we take the derivative, the 1/2 cancels, and we get just the variable itself. Then we get another d rho from here, so we get d rho of d rho phi. That is what we get from the first term, and then we get minus dl by d phi. That gives here 2 phi. That cancels the 1/2, so we get m squared times phi, and the minus also cancels, so plus m squared times phi. So let's copy the equation once more. 0 is equal to the D'Alembert operator plus m squared acting on phi. That is the so-called Klein-Gordon equation. This equation is often also discussed in relativistic quantum mechanics contexts, where the Klein-Gordon equation is used and interpreted as some quantum mechanical wave equation. But here it's not a wave equation for quantum theory. Here it's a classical field theory Lagrange equation coming from this Lagrangian. This is a purely classical theory at the moment, and that is a classical field. And that satisfies the Klein-Gordon equation. So the next classical step would be to look at the canonical momenta, to go slowly from Lagrange to Hamiltonian. So the canonical momenta, let's call them here pi. Pi of x and t. They are defined as the derivative of the Lagrangian density with respect to phi dot at the same x and t space-time point. What is the derivative of L with respect to phi dot? Phi dot is the same as d0 of phi. So where is phi dot? What is the derivative with respect to phi dot? It's phi dot itself, because here there is, if you put rho to 0, you get phi dot times phi dot square. The 1/2 cancels again. And so our canonical momentum pi is equal to phi dot. Is that a constraint in the sense that we have defined in the beginning of the semester? It's not.
There is no constraint, no relationship between momenta and canonical variables, but here we really get a normal situation that you are familiar with from classical mechanics, where this is related to the time derivative. Then once طبعا هنا ذكر أنه ليس هناك constraint. لو رجعت إلى فيديوهات 6 و7 التي تتحدث عن الكونسترين، فإننا نحن كنا نضع أي تفاضل بالنسبة للزمن يساوي 0، وإلا لن تكون هناك كونسترين، تكون معادلة حركة. وسنلاحظ هذا بعدين في الفيديو في سبين هاف، على ما أعتقد في سبين هاف سنلاحظ هذا. لماذا؟ لأنه هو يعتبر كيس 2 في المحاضرة أو في الكونسترينس تعتبر كيس 2 اللي هي معادلة ديراك. أنا طبعا مهتم بالفيديوهات الخاصة بالكونسترينس، حتى أنا سميتها الفيديوهات الأهم في هذه السلسلة وكل السلاسل. لماذا؟ لأن في الحقيقة أنا أريد الآن، يعني من خلال ما فهمته، أريد أن أطبق الكونسترينس هذه بفهم أعمق، وأعرف لماذا يستخدمون الكونسترينس، لماذا. طبعا حققت نجاحات. ولماذا حققت نجاحات؟ لماذا يتم تطبيقها ولماذا حققت نجاحات؟ الآن أنا بسبب تطبيق الكونسترينس نعرف أن نعرف أنها حققت نجاحات كبيرة جدا، لكن هذه النجاحات جعلت النموذج المعياري جامد لدرجة، جعلت النموذج المعياري قاس جدا جدا، قاس لأبعد حد. يعني لكي تعبر عن وجود جسيم ولا شيء من هذا القبيل، فأنت تطبق إجراءات صارمة جدا جدا. وربما لاحظت ذلك في الفيديو الخاص بالWZ اللي هو الذي ذكرت أنه أو عنوان الفيديو ما زال الشحنة تعتبر أكبر أزماتي أو من أحد أسباب أزماتي. ذكر المحاضر أن إذا جبنا عجلة، هذه العجلة نعرف محيطها عبارة عن النسبة بين عبارة عن نصف القطر ومضروب في باي. إذا اختلف هذا الأمر فإنها لن تكون دائرة، يعني العجلة لن تكون دائرة. فذكر أن النموذج المعياري يتصرف هكذا، أقل خطأ، أقل اختلاف في القياس، فهذا لن يعطينا أو يعطينا بارتيكل آخر. وهذا بسبب استخدام الكونسترينس. لهذا أنا يعني مهتم جدا جدا أنني أحاول أن أطبق هذه الكونسترينس أو محاضرة الكونسترينس في كل دقيقة وكبيرة، في كل صغير وكبيرة في من خلال هذه السلسلة والسلاسل القادمة، حتى أعرف لماذا هذا الكونسترينس لجأ إليه العلماء. لماذا لجأ إليه العلماء؟ الآن هنا نجد أن باي يسمى، يعني تعبر عن الكونسترينس، تعبر عن المابينج الذي ذكرناه بين الكيونوت والمومنتوم. باي تعتبر مومنتوم، تسمى سبيس مومنتوم أو تسمى كونجيجيت مومنتوم أو تسمى كانونيكال مومنتوم. فهذا الباي إذا ساوت مشتقة زمانية فهي لا تعتبر كونسترين. فإذ زيرو بارتيكل ليس لديه كونسترين. طيب ماذا يعني ليس لديه كونسترين؟ يمكن إنشاء كونسترين منه، وبما أنه ليس لديه كونسترين إذن يعطينا كل هذه الجسيمات. هذه طبعا معلومة أخرى اكتشفتها الآن. إذ زيرو كما سنرى يعطينا كل هذه الجسيمات. لذا أنا في الحلقة 31 من كتبي، سلسلة كتبي، أنا طبقت إذ زيرو أو معادلة كلان جوردن في بداية الكون، ووجدت فيه منها
بداية خلق الكون، ووجدت منها لماذا تضخم الكون وبعد المعادلات الرياضية في تضخم الكون من معادلة كلاي جوردن. وتضخم الكون وجدت كل هذا، وجدت البوزونات، ووجدت الفيرميونات، ووجدت إذا في جسيمات أخرى أيضا موجودة في هذه المعادلة. فإذا كانت هناك معادلة لا تستخدم الكوليسترول، فهذه المعادلة تخلق جميع الجسيمات. إذا أضفت كوليسترول فإنك ستحصر نفسك لجسيم نوع معين من الجسيمات. هذه معلومة يجب أن نضعها في الاعتبار، معلومة جديدة حقيقة، هي معلومة جديدة، هذه معلومة جديدة. فالكوليسترول يجعلنا نحصر نفسنا في نوع معين من الجسيمات. ديراك استخدم أو على التكميم لمعادلة ديراك اللي هو هي نفس معادلة اللاجرانج سبين زيرو لاجرانج، لكن فقط سنجعل الفاي كومبلكس، وبعدين بعد ما نجعله كومبلكس نحاول أن نجعل الكومبلكس كل واحد من الكومبلكس يتصرف بميزان عن الثاني، يعني فاي زائد اي فاي. جميل. بعد هذا نجعل الفاي والاي فاي او فاي وفاي ستار كل واحد ميزان عن الثاني يتصرف بحريه بميزان عن الثاني حتى يعطينا الكترون وبوزيترون والفيرميون عموما، فيرميون وانتي فيرميون او انتي ماتر، ماتر وانتي ماتر. فإذا في معادلة سبين هاف كما سنرى بعد يعني في الفيديوهات القادمة، أننا يجب علينا أن نستخدم الكوليسترولز وأن نبتعد من المشتقة الزمانية. هذا يعني أننا يمكننا أن نستخدم كوليسترولز آخر، يعني نجلب كوليسترول آخر ونخلق جسيمات أخرى، لأن هناك عدد كبير جدا من الكوليسترولز يمكن أن نعملها. يمكن أن نعمل لكيو نوت اللي هو اسرع، يمكن نعمل لكيو، يمكن نبتكر نعمل لفاي نوت فاي ستار، يمكن أن نعمل لفاي، يمكن أن نبتكر معادلات أخرى ونعمل لها كوليسترولز، وبالتالي تعطينا مجموعة من الجسيمات. يعني إذا الكوليسترول أهم شيء في الكوليسترول ما هي وظيفته؟ أننا نحصر نفسنا في جزء معين من الجسيمات. هذه الكوليسترولز، وهذه معلومة جديدة أنا أول مرة أعرفها. فنجد هنا الباي يعطينا معادلة مشتقة بالنسبة للزمن وليس بالنسبة للمكان. إذا كانت مشتقة بالنسبة للمكان وليس للزمن، هذا الاشتقاق بالنسبة للمكان، نحن نعلم المكان عبارة عن ماذا؟ عبارة عن 3 أبعاد. هذا هو الكوليسترول. المكان عبارة عن 3 أبعاد، الزمن هو واحد، الزمن نعلمه هو واحد، لكن مكان 3 أبعاد، وبالتالي يمكن نحصر نفسنا لبعد واحد ويعطينا نوع معين من الجسيمات، نحصر نفسنا على بعد آخر يعطينا نوع آخر من الجسيمات، وهكذا. ففي معادلة ديراك سنبتعد عن المشتقة الزمانية ونجعلها فقط مشتقة مكانية حتى تعطينا المتر وانتي متر، او السبين هاف انتي متر بالنسبة للسبين هاف، فيرميون وانتي وفيرميونز متر وانتي متر. وهذه معلومة أخرى. معلومة الأولى أننا إذا أردنا أن نحصر نفسنا على جسيم واحد نستخدم الكوليسترول. المعلومة الثانية هو أننا نتجنب الاشتقاق بالنسبة نربط الباي بالنسبة للاشتقاق بالنسبة للزمان. لماذا؟ لأن يوجد بعد واحد للزمان ويوجد 3 أبعاد للمكان، فإننا نربط الباي بالاشتقاق المكاني كما سنراه في معادلة ديراك. نربط الباي في الاشتقاق المكاني ليعطينا هذا الاشتقاق، يعطينا الفيرميونات. أما في الاشتقاق الزماني يعطينا معادلة كلاين جوردن، والتي تشمل كل هذه الجسيمات، تشمل الفيرميونات والبوزونات والبيزونات بأنواعها، سبين 0 وسبين 1. لهذا نجد الدبليو زي، دبليو عبارة عن سبين 1 والزي عبارة عن سبين 0، لأنها يمكن أن تخرج من معادلة كلاين جوردن.
هذه معلومة في غاية الأهمية. معلومة أخرى في غاية الأهمية، لهذا أنا سميت ذلك الفيديو تلك الفيديوهات سميتها بالأهم، الفيديوهات الأهم، لأن في الحقيقة هي مايند بلوينج. هذه الفيديوهات، هذه المصطلحات الجديدة أو التولز الجديدة التي أعطتنا لها الفيديوهات هي حقيقة مفجر للعقل، وحقيقة ملهمة جدا جدا من استخدام الكونسترينز. وعملنا المابينج بين الكونسترينز وبين الكيونوت. بالمناسبة المابينج الذي عملناه بين البي والكيونوت هذا هو غير المرغوب. المرغوب هو البي والكيو. الكيو يعبر عن بوزيشن ولا يعبر عن الكيونوت، يعبر عن مكان الزمان، والكيو يعبر عن بوزيشن. لهذا أي مشتقة بين أي مابينج بين الباي والكيونوت السرعة يجب أن تساوي صفر، ونحصر نفسنا مشتقة بين الباي والكيو اللي هو البوزيشن حتى نحصر نفسنا في نوع معين من الجسيمات. وستكون الجسيمات متناقضة لأنه الأبعاد هي متناقضة، يعني الأبعاد هي x y z. نجد أن x متعامدة على y متعامدة على z، وبالتالي الأرثوغونال مالتيبليكيشن يعطينا زيرو. لكن إذا ضربنا x في ناقص x لا يعطينا زيرو، لأن الزاوية بينهما 180 وليس 90، وبالتالي يعطينا الماتر والأنتي ماتر مباشرة. طيب ماذا إذا دخلنا الجاذبية مثلا ونجد أن المالتيبليكيشن نوت ارثوغونال، هنا ربما تعطينا مادة أخرى، ربما تعطينا مواد أخرى. هذا كلها عبارة عن استقراءات، عبارة عن خواطر الواحد يعني بدأت تجول في رأسه هذه الكميات الضخمة من الخواطر فقط من هذه المعلومة في غاية الغرابة، والتي حققت نجاحات كبيرة جدا. لكن كأنما يعني امتلكنا أداة جديدة، مثل أن أينشتاين امتلك أداة جديدة في النسبية العامة هي معادلات ريمان. نحن الآن امتلكنا أداة جديدة بهذا المفاهيم، بهذا المفهوم امتلكنا أداة جديدة، وهذه الأداة الجديدة يمكن أن نلعب فيها بحيث أن تعطينا اكتشافات أكثر وأكبر بإذن الله تعالى. طيب الآن هنا في معادلة كلاين جوردن ليست هناك كونسترين، لأنه الاشتقاق بالنسبة للزمن، الزمن عبارة عن بعد واحد، ليس هنالك أنتي تايم حتى تعطينا الجسيم المضاد. يعني ما في تايم وأنتي تايم أو تايم بالموجب وتايم بالسالب، ما في هذا الأمر لتعطينا جسيمات مضادة. تعطينا يعني مثلا بوزون وأنتي بوزون، تعطينا فيرميون وأنتي فيرميون، تعطينا مثلا هيجز وأنتي هيجز. لا يوجد هذا. صح تعطينا فيرميون لأن في مكان ربما سيظهر مكان هنا اشتقاق بالنسبة للمكان، وبالتالي تعطينا فيرميونات بنوعيها وتعطينا أيضا بوزونات. هذه المعادلة. طيب تعالوا نواصل. We have them, we can define the Hamiltonian. And here there are no constraints, therefore no problem going to the Hamiltonian. The Hamiltonian is given by the d3x integral of some Hamiltonian density, and the Hamiltonian density is given by a Legendre transformation, namely pi times phi dot minus L. So what happens if we do phi dot times pi minus L? So L contains, first of all, if we write down the Hamiltonian, then we practically always have to split such Lorentz invariant quantities into the different parts like time derivative, space derivative, because they are treated differently in the Hamiltonian formalism. Remember, that's the big advantage of Lagrange, to be directly Lorentz invariant, whereas the Hamiltonian formalism is not Lorentz invariant. It singles out the role of time.
and the Legendre transformation singles out the role of time. Therefore, in order to evaluate it, we need to write this as phi dot square minus nabla phi square, for example. هذا ما ذكرناه. هذا ما ذكرناه الآن، أن معادلة ديراك تخرج من هنا بسبب أننا قسمنا أو فرقنا بين الفاي نوت والنابلة فاي. إذا معادلة كلاين جوردن تعطينا فيرميون أيضا. يعني قبل أن أتم الكلام، قبل أن هذا الكلام أن يبرد كما يقال، المحاضر مباشرة أثبت لنا هذا الأمر. يجب أن نقسم يجب أن نفرق بين فاي نوت والمشتقة المكانية. لماذا للتفريق؟ لأن بهذه الهيئة تعطينا جميع الجسيمات. بهذه الهيئة تعطينا جميع الجسيمات. الهاملتون يعطينا جميع الجسيمات. Right. Or as phi dot square plus di phi times di phi, where we split the row into the time component and the space components. The space components would be these upper I and the lower I. But the lower I is nabla, the upper I is minus nabla, so that is the same thing. So if we do that, then you see here pi times phi dot is phi dot square. That cancels 1/2 of that here, and so overall we get 1/2 times phi dot square or pi square, which is the same thing, and then we get minus the rest plus nabla phi square plus times 1/2 plus m square over 2 times phi square. Okay, so that is the Hamiltonian. So you see that the Hamiltonian is manifestly positive definite because all the terms are squares of real quantities. But it's not Lorentz invariant anymore, and the role of time is singled out. Okay, then the last classical point are Poisson brackets. Let's only write them down because there is nothing to calculate. So the Poisson brackets are simply phi of x and t, Poisson bracket with phi of y and t. Poisson bracket is equal to 0. They are always at first only defined for equal time arguments in this canonical formalism. Then phi with pi with the same arguments. That is a delta function in 3 dimensions of x minus y, and pi with itself is 0 again. And then from these Poisson brackets you can write down an equivalent formulation of Hamiltonian's equations. So the Hamiltonian equations are not written here, but they are obtained in the usual way, like pi dot is given by the derivative of h with respect to phi, and phi dot is given by the derivative of h with respect to pi with the appropriate plus minus signs. And this is equivalent to saying that the time derivative of any quantity is given by the Poisson bracket with the Hamiltonian. Okay, that is our classical theory, and now we can turn to the quantum theory. Just need to check the battery, because I think this will become empty, but apparently not. Okay. So let us go to the so-called canonical quantization. So canonical quantization is a recipe by which you can turn a classical theory defined by the Hamiltonian formalism into a quantum theory which makes sense and whose classical limit reproduces the original classical theory. Okay, and so the recipe tells us that
phi and pi, and the Hamiltonian become operators. Phi. هنا في شيء معين أنا أريد أن أشير إليه. الكميوتيشن بين فاي وباي يساوي دلتا in 3 dimensions لإكس ناقص واي، وإكس فيكتور ناقص واي فيكتور، هذا تخبرنا من 3 dimensions. وأين الدايمنشن الرابع؟ أين هو الزمن؟ لماذا لا يوجد 4 dimension؟ إذا أدخلنا الدايمنشن الرابع فإننا ندخل الجاذبية، فربما على هذا النوع من الكوانتيزيشن بسبب إهمالنا البعد الرابع جعلت ميكانيكا الكم لا ترى الجاذبية، ربما هذا لأنه أصلا الباي هي عبارة عن فاي نوت، وبالتالي الكوميوتيشن بين المكان والزمن فاي اعتبرها بوزيشن، وفاي نوت اعتبرها أو مشتقة بالنسبة للمكان، أو نقول فاي دالة في المكان، وفاي نوت عبارة عن دالة في الزمن. طيب إذا عملنا لها كوميوتيشن فالمفترض تعطينا فضاء رباعي الأبعاد دلتا 4 وليس دلتا 3، لكن طبعا لن تكون اكس ناقص واي، يجب أن يدخل الزمن أيضا لأن الزمن متغير، الزمن ليس ثابت بالمناسبة، الزمن متغير، يعني اكس ناقص واي، اكس الزمن معدل تدفق الزمن عندها مختلف من معدل تدفق الزمن عند واي، وبالتالي يجب أن نجد صيغة ندخل فيها مع هذا الاختلاف في معدلات تدفق الزمن، وبالتالي إذا فعلنا ذلك فإننا سندخل الجاذبية مباشرة في ميكانيكا الكم، مباشرة سندخل الجاذبية في ميكانيكا الكم إذا فعلنا هذا. فهذه ملاحظة جديرة بالذكر وجديرة بالتفكر. Hat, pi hat and h hat, and the Hamiltonian operator h hat is given by the d3x integral over the same Hamiltonian density as we have defined here, which is expressed as a function of pi and phi. And now here we plug into this function the operators phi hat and pi hat. That is the recipe to obtain the Hamiltonian. And these operators in the quantum theory, they should satisfy commutation relations, namely derived from the Poisson bracket times IH bar. So phi of x and t, phi operator of y and t commutator is equal to 0 for all x and y. Phi with pi, always with the same arguments, is I times a 3-dimensional delta function. And here there would be an h bar if we would use h bar, and pi with pi, again with the same arguments, is 0. That is all a requirement, and the requirement contains this subtle detail that of course the operators must be defined on some vector space, on some Hilbert space of quantum states, and so we must also construct at the end the space of states on which those operator relations actually hold. And maybe such a space doesn't exist, and then we run into a contradiction and have to abandon this theory. So after this definition, we can specify in which quantum mechanical picture we work, because there is Schrödinger picture, Heisenberg picture, interaction picture, and here it's very nice to directly work in the Heisenberg picture. And in the Heisenberg picture, the operators satisfy some equation of motion for their time dependencies, and they are the same as the classical equation of motions coming from the Poisson brackets. So let's do that here with the correct sign. So
phi operator dot at some argument x is given by I times this commutator, namely h commutator with phi hat at the same space-time point x. That is the Heisenberg equation of motion for our operator. And now we can actually evaluate what is the result of this Heisenberg equation of motion, because everything is defined. H hat is defined in this way, where the curly h stands here, and the commutation relations of the basic building blocks are also known. Therefore, we know enough to fully evaluate this commutator. So let's do it. What is the value of this commutator? So h and phi hat, where do we get some non-zero contribution? So the h contains 3 terms, pi square, and 2 terms with phi square. Which of the terms here gives a non-zero commutator with phi hat? So you would write here the definition of h. So I could copy all of those terms, but not all of the terms here are relevant. Namely, which term, x prime, which term is relevant? This or that term? Yeah. Only the pi term, because that gives a non-zero commutator. So it's enough to write here 1/2 pi hat square at x prime. And then we can read off what the commutator is. The commutator here of pi with phi is minus I times the delta function. And then what remains is just the other factor of pi and the integral between is cancelled by the delta function. The delta function will give us a 3-dimensional delta function between x and x prime. Then the integral collapses and we just get as a result the remaining pi at the point x. And we get minus I from here, plus I from here, so we get plus pi at x. So phi dot operator is equal to pi hat operator. That is the Heisenberg equation of motion. And similarly, we can do it for pi. Pi dot is equal by to commutator of Hamiltonian with pi hat at x. And here, of course, the other 2 terms are relevant. d3x prime, 1/2, and then we have here this nabla phi square plus m square phi square commutator with pi hat at x. Okay, and what happens if we evaluate it? So the simpler term is this phi square term, phi square commutator with pi. So that just gives I times the delta function between the arguments here. So what remains is the other factor of phi times m square, and the 1/2 cancels. And I times I gives -1 here, so we get minus m square times phi operator at x from this term in the sum. And so from the other term we get something similar, but we have to take care of the derivatives, and this is easiest if we imagine briefly partial integration. So one of the nablas goes on to the other phi, then we get minus phi times Laplace phi, and then what remains is simply minus Laplace of the other phi at x. Okay, then these are our 2 Heisenberg operator equations of motion between phi dot and pi dot and phi. And if we combine the 2, then we can also plug in here, because that is an operator identity. So this operator is identical to this operator, and so that pi dot is equal, of course, to phi operator double dot, second time derivative. And so then you can combine it with this, and you see that the by the way, minus Laplace
times I square is of course plus Laplace. So if you combine the left hand side and the right hand side, then you see that the operator phi satisfies the Klein-Gordon equation. So the Heisenberg equation of motion for the operator fields is the same as the equation of motion coming from the Lagrangian in the classical theory. Heisenberg picture phi satisfies the classical equation of motion, but that is an operator identity. So we are not yet done with constructing our quantum theory. We know a lot about the operators. We even know this differential equation, which is satisfied by our field operator. But we do not yet know the structure of the space of states. So we want to know on which Hilbert space are those operators defined and what we can learn about the possible states in our theory. So that is the next question that we need to discuss, the space of states. And then we can also ask how these operators phi or h, how they act on these states. So for example, you might want to know what are the eigenstates and maybe even eigenvalues of the Hamiltonian. What are the energy eigenvalues? Because that is obviously a question that you are familiar with and that you usually ask in quantum theories. So let me give you here some reminder of a comparison. We discussed some weeks ago this non-relativistic Schrödinger field coming from the multi-particle theory. And so there we had a Lagrangian, and we also did canonical quantization. And we obtained an operator, psi hat, of x vector, which was given by d3p integral over 2 pi cube times e to the I px times a of p. That was exactly the formula that we wrote down. Let's briefly remind ourselves what that means. What it means and what was an important outcome of the formula was that we knew the commutation relations of this a of p. And those commutational relations told us that those a of p act like creation and annihilation operators exactly in the same way as you are used to from the harmonic oscillator. So they correspond to quantized waves or wave quanta, and you can excite the wave here multiple times or 0 times like you can in the harmonic oscillator. And because of that knowledge and because of that comparison, you knew what the space of states was. Namely, the space of states consisted of a vacuum and all of the states that you can excite by acting with a dagger onto the vacuum. So this operator and its properties told us what the space of states was. And because of that connection, we now also know how this psi operator acts on any state in our Hilbert space. And we saw that then particle number was conserved and all these interesting features. But that relationship and the property of A was really decisive. And this result here was actually, we didn't stress it, but it was in the Schrödinger picture. So this field operator did not have a time dependence, and so it was a field operator in the Schrödinger picture. And now we work in the Heisenberg picture. Therefore, let me simply drop the corresponding expression in the Heisenberg picture. What would happen? What would simply happen is that we get here in the exponential an additional time-dependent factor, which comes from the energy of that state created by this A of P.
So we simply get the following modification. We have the same integral d3p over 2 pi cube, and then we get the following times e to the minus I omega p times t plus I px times a of p, where this omega p is the frequency or energy corresponding to the momentum p. So in the non-relativistic case, this is p vector square over 2m. So that is the only modification in the Heisenberg picture. And so you get here a time-dependent vector and a certain dispersion relation or a certain relationship between the energy and the momentum component. And so now our question is basically how does this field phi behave? We want to obtain a similar relationship. Maybe it looks identical, maybe not, but anyway, this is what we aim for. We aim for constructing some operators with a known and simple behavior like this A of P. And then we will see what the differences will be. Okay, so I would call this section solve the quantization. And we need to satisfy all the properties from the previous blackboard. And our aim is to construct such operators like A of P. Therefore, it's a good idea to first start with a Fourier transformation. And general Fourier transformation does not lose or gain any information because it's a identity which you can always write down. We do a four-dimensional Fourier transformation, and we write instead of phi hat of x a d4p integral of e to the minus ipx. طيب أنا أرى أننا نقف هنا وسنكمل في الجزء القادم. يعني هذا الفيديو سيكون من جزئين إن شاء الله، وحقيقة أنا سأختار عنوان لهذا الفيديو هو كشف المستور. أننا كشفنا المستور في ميكانيكا الكم. لماذا كشفنا المستور؟ لأنه عرفنا لماذا ميكانيكا الكم لا ترى الجاذبية، لأنه هنالك معدلات تدفق الزمان والمكان تتغير، وميكانيكا الكم لا تريد أن ترى هذه المعدلات أو هذه التغيرات. والأمر يتعلق بالدلتا فانكشن اللي هي دلتا في الأبعاد الثلاثة. لو عملناه في الأبعاد الرباعية ربما سنصل إلى مرحلة جميلة جدا جدا في رؤية الجاذبية وإدخال الجاذبية في ميكانيكا الكم. بالإضافة إلى عرفنا أنه مشكلة نظرية مشكلة القياس ومشكلة الاحتمالية، النظرية الاحتمالية لميكانيكا الكم هي ناتجة من هذا الأمر، ناتجة من الكونسترينس التي نحن نضيفها في هذا الأمر، أو هي موجودة مسبقا في ميكانيكا الكم. هو المابين بين المومنتوم والسرعة والفيلوسيتي والمكان. فالسبب هو مرة أخرى هو معدلات تدفق المكان والزمان، هو الذي يعني أوصل بميكانيكا الكم أن نرى لأنها لا ترى بعين واضحة وإنما ترى بطريقة احتمالية، لأنه لا يمكن للبي أن تحتمل قيمتين، وهي مفترض تكون يعني ما بين 1 to 1 بالنسبة للفيلوسيتي وبالنسبة للبوزيشن. احتمال يعني أخذه لقيمتين، هذا يعني دبل في الرؤية. الدبل في الرؤية يؤدي إلى أننا نتعامل بنظرية الاحتمالات ونتعامل
مجموعة من نقسم الفضاء إلى مجموعة من الأمكنة الصغيرة جدا أو الريجونز، وننظر إلى مدى أكبر في الريجون ونأخذ الاحتمالية الأكثر في هذا المدى، يعني اللي هو تعطينا المعادلة شكل الجرس. يعني بسبب أن المومنتوم في كومبلكس بلين لها أكثر من قيمة في الكومبلكس بلين بالنسبة للسرعة والبوزيشن، يجعلنا نأخذ القيم كاحتماليات وكمتوسط. نعم، الأجمل أن نستخدم كلمة متوسط، نأخذ بالمتوسط، لكن لا تعطينا رؤية واضحة جدا. وهذه خاصية في ماذا؟ هل هو في الفضاء ثلاثي الأبعاد؟ لا. هل هو خاصية في الجاذبية؟ لا. ما هو أين هذه الخاصية؟ تقع هذه الخاصية في الصراع بين الفضاء ثلاثي الأبعاد والجاذبية، أو في الصراع بين الفضاء ثلاثي الأبعاد والكتلة. لهذا نرى الجسيمات الكبيرة على سطح الأرض لا تتعامل بالاحتماليات، العربة هنا والعربة هناك، خلاص موضوع انتهى، يمكن أن نحددها بدقة. لكن عند الأبعاد الصغيرة الأمر يختلف. لماذا؟ لأنه يختلف معدلات تدفق المكان والزمان. هناك صراع بين الفضاء ثنائي الأبعاد والكتلة، هناك تفاعل بين الفضاء ثنائي الأبعاد والكتلة. كل ما يعلو سطح الأرض، كل ما علونا من سطح الأرض ندخل في ريجون أكبر يسيطر فيه أكبر الفضاء ثنائي الأبعاد. إذن نظرية القياس أو نظرية الاحتماليات والميجرمنت بروبلم والدبل سليت انظر دبل سليت اللي هي الشق المزدوج، نفس ما قلناه في المومنتوم تأخذ قيم مختلفة نراها في الشق المزدوج، بحيث هذه المرة ليس للسرعة وإنما للمسافة. إذا أردنا أن نحدد مكان جسيم له مومنتوم معين وعملنا مابين بين المومنتوم والبوزيشن، نجد أن هذه البوزيشن ليس واحدا وإنما كمية من البوزيشنز، تأخذ شكل الموجة بالنسبة للسكرين. في السكرين نفس الأمر ينطبق على ميكانيكا الكم. طيب أين التفاعل؟ التفاعل هو تفاعل الفوتون مع الشق أو مع الشقين، تفاعل الفوتون أو الإلكترون مع الشقين مع بعضهم. لاحظ أن الإلكترون ذو مصدر واحد. إذا نظرنا للأمر بهذه النظرة سنستطيع أن نعالج تجربة الشق المزدوج ونجد لها حل ونجد لها إجابة بهذه الآلية، آلية أنه لا يوجد ما بين المومنتوم أو بين، خلينا نقول لك كميات الفيزيائية، بين كميات الفيزيائية 1 to 1 لكميات أخرى. بسبب هذا الموضوع، بسبب هذا التغيرات في معدلات تدفق المكان والزمان، بسبب ما ناقشناه في الفيديو رقم 6 و7 بالضبط، لا يحيد عنه أبدا. إذا نظرنا بهذه النظرة فإننا سنحل مشكلة ميكانيكا الكم، وسنكتشف أن ميكانيكا الكم هي فقط فيزياء كلاسيكية، لكن ما شوش علينا هو أنه أصبحت الجسيمات حساسة جدا لمعدلات تدفق المكان والزمان فقط، هذا الأمر، لا يوجد شيء آخر. طيب نقف هنا، والسلام عليكم ورحمة الله.